what could you have done differently so that the leaders who are in politics, like older people or maybe other people who think that your campaign was not serious, so that they could support this? Because we need young people. All right. Oli kuyugi update civic since dobango tuwuliriza mbaramusizaako nnyo mikwano gyange. Oyinza okwebuuza awo tuli luddawa? Awo nno ng'ennaku z'omwezi 27 omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ali ku Harvard University. Ugandan politician era nga singa activists yabadde ku olwo atunuuliddwa nga directors discussion era tayito y'omulamwa yabadde the future of the democracy and activism in Africa era nga yakyaziddwa Harvard University Center for African Studies in Cambridge. Bino nno nga bwe nkugambye nti byabaddewo ku lunaku olwa Monday. Wetujja nga tuyitamu ku bitonotono ku address ye, engeri gye addressinzeemu audience ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako. Lwaki agenda maaso n'okuba nga alumya mwami Yoweri Kaguta Museveni omutwe ku bintu byagenda maaso n'okukola, byagenda maaso n'okulaga, activities za carrying out, za exercising, zongera okuteeka gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke, ate zongera okuwanika Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala e Bulaaya. Tugenda kuba nga tubiyitayitamu mpola mpola. Kiteeberezebwa mu lukuŋŋaano luno lwabadde ku Harvard, Robert Kyagulanyi Ssentamu ya engaginze abayizi mu faculties ez'enjawulo ku struggle for the democracy egenda mu maaso mu Uganda okwetolera African ne continent. Era points ezabadde zikoonebwako, ezabadde zoogerebwako ze zino wammanga: democratic struggle. Yagenze maaso wano n'okunnyonnyola experience gye yayitamu mu mwaka ogwa 2021, twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, saako n'omwaka ogwa 2026. Era ng'agamba ye Ugandan elected president, ye mukulembeze omulonde newankubadde obukulembeze bwe bwabumugibwako bwawambibwa. Era obululu buno bonna oba campaign election zino zonna eza 2021 ne 2026 zonna yazinnyonnyoddeko nga we zaali violent ate era nga zaali military interference. Nga we yazise nga bazungu bwe bakitwala nti nno military operation. Yagenze n'okukona ku mulamu omulala ogwa philosophy of change. Mwano nga yakkaatiriza commitments ze okuhonalinga violent, okuhonalinga non-violent, okubanga agenda maaso n'okupracticinga amateeka n'obufuzi mu ngeri eri anti-violence ey'amateeka, mu ngeri etegeeza okuleeta ebyobufuzi bijjamu transformation ng'abikwasiza mu ngeri eri non-violence. Era ng'agamba olw'okuba nti nno Uganda tefunangako bukulembeze nga buzze mu ngeri ya kimpowooze, mu ngeri etali violence, agamba kati yayagala okuzimbawo change agizimbe ku integrity. Bannayuganda basobole okulabako obuyinza nga bukyusibwa mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi. Era yagenze maaso mu kwogera kuno n'asindika obubaka eri abavubuka, message to the youth. Era n'abagamba abaana abato naddala mu abali mu diaspora, temuwanika, temuggwamu maanyi. Era n'abakkaatiriza nti nno teri muntu n'omu gwe musuubira agenda kujja banunula, teri agenda kubanunula wabula ggwe. Ye ggwe agenda okuba ng'oli determined, beera determined ku by'ebigendererwa bye eby'enkya, ku lw'enkyayo
for your tomorrow, better determined for your future. Era wano kisuubirwa nti yengeejinze abantu bangi mu international stages. Era olwogera luno lwabaddemu series of international engagement, abantu abakungu bangi abagwetabyemu omukolo guno. Era mwabaddemu n'abagenyi okuva mu Harvard University mu mwezi ogwa April 2028. Era muno mwabaddemu namo engagement mu Harvard University. Kati mbiwumbye ebimu ku nsonga ziyagenze maaso no putting across Robert Kyagulanyi Ssentamu, nzikwolese nzikulage n'oluvannyuma nga tetunnasimbula tusike tuveewo ng'ekifaananyi kyenkusiigira okikola ki okiraba bulungi. Mu byo yabuuziddwa ebibuuzo bingi, waawo tugenda kuyitamu ku bibuuzo bitono nnyo ku biki ebyambuuziddwa ebyagenze mu maaso, nsobere nga kubanga mbibagayizagayizaamu nga tuli wamu olabe how intelligence, how brave Robert Kyagulanyi Ssentamu kati gwe weesalyewo ddala ono omusajja anaasobola otwala eggwanga lyaffe mu maaso oba taasobola edditwala. Nkimanyi bangi bedda mulinze information eno, naye ngambye sigenda balindaaza kambire nga njibawa mu bwangu obw'ekitalo. Nyongera okujjukiza nti oli ku UG Update Civic Sinzo bango tuuliza gwagala otweyungako kirya bukirizi wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo bannange, mwebali kwaniriza mukulembeze, mwebalire ddala. Kaakati wano tuba tusimbudde, wano tutandise n'ekibuuzo ekyannakyala. Muwala kiteebereza nti mu Sudan yagenze maaso n'okubuuza ekibuuzo. Ekibuuzo kino oba okitunuddemu kyabadde kyakajegeregero kujeregereramu, era kyoleka nti Uganda ekifaananyi kya demokrasiya gye bagitunuulira mu ngeri yanjawulo amawanga amalala. Era omuwala oyo tomunenya kubuuza kibuuzo ekyo. Yakibuuziza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alinga amugamba nti ffe tulabanga byoliko ebyokwekwasa, wobanga bannansi bagamba ogamba nti nno baakulonda, lwaki mu protestive vote omuwala kyalenga ategeeza tebaavaayo bannayuganda kubaakinga kukireyimingira buwanguzi bwo ne mugenda mu maaso n'okwekalakaasa? Lwaki tebaakweyungako ne balwanirira obuwanguzi bwabwe? Kitegeeza ki? Kiba kiraga nti ensi eraba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ye mukulembeze omulonde era ye yalondebwa mu mateeka, wabula emivuyo ne politics agenda mu maaso munda mu Uganda ye tebamulaba. Ako kabonero akakulaga nti munnayuganda olina kulwana. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu taba kusala nsalo kugenda ku exposinga mu nzikirizo batugaane. Uganda yandibadde ffeffe abamanyi ekigenda mu maaso mu nsi yaffe, naye nga gali amawanga amalala gatulaba galaba demokrasiya ti omusajja yabawangudde, temulina kye mwekwasa. After all temuvuddeyo na ku nguudo kwekalakaasa, so nga obuteevaayo kwammwe kwekalakaasa muli ku mudumu gwa mmundu bwe mugenda mu maaso n'okufugirwa. Ebyo byonna tebirabwa, golowooza babiraba tebabiraba okusinziira ku bibuuzo abantu bano bye babuuza. Bino ebibuuzo biri ku international level. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yarankingibwa ng'omulwanyizi w'eddembe asinga era n'aweebwa awards. Kati yabadde asuubira okuba nga attractinga different people from different countries mu planets ez'enjawulo. Era bino bye tugenda okuba nga tuyitaayitamu, owulire ebibuuzo bye bamubuuziza, owulire n'engeri gye yabizzeemu. Oli ku UG Update CV gw'atannatweyungako, kirya wansi kigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otweyungako. Mwabali emitala w'amayanja musharinge, mulaikinge, mukomentinge. Osobola okujja mu comment section katugenda kubanga tusimbula. Ngenda kubanga mbannyonnyolamu engeri gye nnaaba nsobodde okutegeera bwe nnaaba mpabye munajja ne mumpabula. Nange sinza atuukiridde nnyo. Kakati nzikiriza tusimbule. What would you have done differently so that the leaders who are in politics, like older people or maybe other people who think that your campaign, what would you have done differently so that the leaders who are in politics, like older people or maybe other people who think that your campaign
was not serious, so that they could support this. Because we need young people. Bamugambye nti osuubira ki kyewandikoze abantu bonna okulowooza nti kampeyini zammwe tezaali serious olw'okubanga abavubuka bonna tebakwegattako. Kyekibuuzo mwana muwala ono kyabuuzizza. The question, I don't know if you will permit me. I would love, but the question is so intriguing that I want to respond immediately. Lest I forget or lose the steam. Thank you very much. That's important. It had two parts. First, there are those that. Kakati moderator wano yali tagenda muganya kuddamu kibuuzo kino mu bunnambiro, wabula yabadde agenda mu maaso n'okubanga alonda omulala lizinze omukono abuuze ekibuuzo ekirala, wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nedda mpa omwaganya guno nsobole okuddamu ekibuuzo kino kubanga kiri so sensitive ate nnyinza okyerabira nga muli alinga agamba akaana kano kazalaye nnyo tekamanyi kye koogeddeko, mpa omukisa nkannyonnyole. See the campaign that we ran as a joke. Era yamuzzemu n'amugamba olaba kampeyini ze twalwaninga mu Uganda nga ziringa ez'okusaaga mwe ze mutwalanga jjooko. Believe me, when you fight corruption, corruption fights back. N'amugamba nzikirizaamu wobanga olwanyisa corruption obuli bw'enguzi bukomawo ne bukulwanyisa. When you fight corruption, corruption fights you back. Obuli bw'enguzi bukomawo ate era nabo ne bukulwanyisa. When you fight dictatorship, dictatorship fights back even more. Era woba olwanyisa obwannakyemalira bukomawo ne bukulwanyisa. Ferociously. Now, I'm a musician and I'm proud of it. Anybody that wants to see me as a joke because of my talent and my vocation, which I went to university and studied and did. Amugambye nti nze ndi muyimbi, I'm a musician. Ate era ng'akyenyumirizaamu. Wabula oyo yenna avaayo omuŋŋoola amusaasira kubanga naye yagenda mu university n'asoma ebyetaagisa ebisobola omulankinga ku level. Kale si ye muntu gw'osobola okuva eri n'ogaya olw'okubanga yakulira mu ghetto, olw'okubanga yakola ki, obitegeera. With excellence, they're right. I mean, there are very many perspectives that people look at us. Why? Era mugambye ng'oggyeko ebyo bitunuulira okusoma kwange nti ndi muyimbi nava mu ghetto. Abantu bangi batunuulira mu biti ebyenjawulo. Well, the oppressed people look at me and my team as a beacon of hope. Naye abo batalina ssuubi bamutunuulidde ng'essuubi lyabwe. The agents of the dictators see me as a saboteur. Naye ate ba agenti ba dictator ye bamulaba mu ngeri ndala nnyo. And others, because we have the oppressor. In Uganda is divided into two sides, the oppressor and the oppressed. The oppressed people are not necessarily have the oppressor. In Uganda is divided into two sides, the oppressor and the oppressed. Era nagamba nti Uganda wano
egivaidingiddwamu emirundi ebiri eri abo abanyigiriza n'abo abanyigirizibwa. Oppressed people are not necessarily in politics, all of them. And also the oppressor, they are not all necessarily in the ruling government. There are even those that pose as the opposition. And indeed Museveni has good opposition and bad opposition. Amugambye nti ekyewuunyisa bano ba oppressor abanyigiriza n'abanyigirizibwa si bonna nti beenyigira mu byobufuzi. Ky'oba omanya nti gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni erimu enjuyi bbiri, erimu good opposition ne bad opposition. The good opposition are those that are willing to be complacent and do the clean and nice politics, while us, we are the bad opposition that are intending to remove the dictatorship. Era mugambye nti good opposition ku saidi ya dictator etegeeza nti beba abakola politics omulungi okusobola okulaba nga batambuza opposition ng'eri fimuufi ku saidi eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kyategeeza nti naye ate ffe tutunuulirwa nga ba bad opposition olw'ensonga nti opposition yaffe gye tupureyinga tutunuulidde eky'okuggyako dictator ekyo ate kyatayagala. You know, and we are hated. So, I mean, I cannot choose for everybody how they see us. We would love to be determined by our agenda. Agambye siyinza kuddawo kutunuulira buli muntu ngeri ki gy'atulabamu na ngeri ki gy'adetermininzeemu, naye agenda ekigendererwa kyabwe, the outcome of our campaign and the character that we show. What could I have done? Era ng'agamba agenda zaffe ne characters ezava mu campaign ze tulagawo differently. You see what I could have done differently? I don't like it, I don't believe it, so I didn't do it. Era n'amugamba ku kibuuzo ky'abuuzizza tiyandikoze ekyenjawulo takyagala era tiyandikyagadde. Ku kibuuzo omuwala kyamubuuzizza nti ku kyeyandikoze takyagala era tiyandikyagadde wadde n'okukirowoozaako. And that was picking up guns. We are young people. I'm a bad boy. I'm from the ghetto. And indeed many have come to us saying, Bobby, you are young, we are many, we are desperate, we have nothing to lose but everything to gain. Let's pick up guns and beat up these sons of bitches. I said no. Amugambye ndi muvubuka nvudde mu ghetto ndi badman era nyina abavubuka abanjikirizamu bangi era entakira abadde baŋŋamba waaki tetukwata amajambiya n'emmundu ne tugenda ku street ne tukuba abasiru abo mu bye mulowooza bye nandikoze ne nnonda emmundu ne tugenda ne tujjako Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga bandimbakinze kubanga mwe badman kulidde mu ghetto avubuka bangi abangoberera era nga singa mbadde njagala kikola kyandigguse naye lwaki siri ekkubo lye nandiyagadde okukwata. Because violence only begets violence. Historically, I've not seen anywhere where violence takes over and you get a smooth democracy. Era agambye lwaki saasalawo kukyuzinga saidi ya violence nti watunuulira mu byafaayo bonna abazze bajjako gavumenti mu ngeri eri violence ku nkomekerero talabangako abantu abo nga beeyagalidde emirembe, talabangako nga bali mu demokrasi ow'emirembe. Our desire is to disempower the guns and empower the people. Era agambye ekiruubirirwa kyabwe n'ebigendererwa byabwe kwe kunafuya amaanyi g'emmundu basitule amaanyi g'abantu. So we would be another group that comes in forcefully
and filled with entitlement. But if through this our struggle, agamba nti twandibadde abantu abandize ne force era ne twegulumiza ku lw'ekitiibwa ekyo kye twandifunye nga tuzze ne force, we disempower violence, then we have empowered the people. era agamba singa tuna empoweringa violence obuvuyo ne tubuwa amaanyi kitegeeza amaanyi g'abantu tujja kuba tuganafuyiza abantu mmwe tujja kuba tubanafuyiza. Want to change. I mean, we come from a country that has never seen a peaceful transfer of power from one ruler to another. Since independence, 1962, that is 6. Agambye nti tuva mu ggwanga eritalabangako obukulembeze bukyuka mu mirembe, oba obukulembeze obuyinza nga bukyuka okuva mu muntu ono okudda mu muntu omulala kuva ye twafuna independent nokuva mu 1962. We come from a country that has never seen a peaceful transfer of power from one ruler to another. Since independence, 1962, that is 63 years ago. We want to change that in this, our generation. That is. Agambe era twagala okukyusa ekyo mu mulembe gwaffe kubanga emyaka 62 tetufunangako peaceful transition, tetufunangako obukulembeze bukyuka mu mirembe, abula ffe tuliwo mujijjo gwagala okukyusa ekyo. Why we chose to take the long, painful but moral path of. Era n'agamba twasalawo okutwala ekikolwa eky'obulumi ekikaluubiriza naye mu ngeri ennuŋŋamu, era twasalawo okukyuzinga non-violence. Byebadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kibuuzo ekimubuuziddwa. Kakati twagala tugende ku kibuuzo ekirala nakyo tuyiteeyitemu, obudde bunaatuganya tukiyiteeyitemu tulabe ye akizzeemu atya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkiwe kyakizzeemu bulungi nnyo era abannyonnyodde mwena abadde bagamba mbu watugamba kalonde kakuume kabanje protest vote yakkirawa. Mwali musuubira nti protest vote kugenda kukwata mbazze na nsuulu kugenda mu kkubo kwata mundu, yabagambye nedda awo mujja kuba muyimusizza amaanyi g'emmundu ate nga amaanyi gammwe abantu mugalimitinze gasigadde wansi, gajja kuba gasigadde wansi. Era n'agamba wentunulira mu byafaayo teri bukulembeze bwali bukyuse mu ngeri eri eyo eya violence ey'okwetema kwetta, ne tutunuulira ku nkomekkerero nga tulaba demokrasiya ali bulungi nti bali mu mbeera ennungi era beeyagaza. Tunuulira ensi nga Libya, tunuulira amawanga amalala ge bazibajjako obujja n'emmundu. Kyobulaba ye akolinga for sanctions, agabana abasajja mu basanctioninge, basajja mu bakole kino, basajja mu kole sigamba nti n'okubanga akifunamu. Era olaba engeri gye kibanafuyamu batandise n'okukola amateeka agataliiyo. Omanya akazito kabatuddemu, akazito we kabatuddemu batandise okukola amateeka agataliiyo, nzikiririzaamu oba gaana. Era bino byonna bye muzze mulaba ebyokwewusa kwonoona bintu by'abantu, ku destroyinga properties, ebyo byonna bubonero obulaga nti gavumenti enaatera okukyuka. Kale gwe toggwamu maanyi, oyinza obbanga ekikyo kye kigenze nga saddaaka mu transformation egenda mu maaso mu this transition, ekyo kiyinza okuba kye kisaddaakiddwa naye toggwamu maanyi, kiribalibwa ng'ekyomuwendo gye bujja mu maaso ng'ensi etandise okuba ng'ekola ki, ng'eyerulwa amazima nga bagatunuulidde era nga bagalaba. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV gwagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Kakati njagala tubeere nga tweyongerayo ekibuuzo ekisemba kye ngenda okuba nga mbalekerako. May I request? Yes, tuba tusimbudde. May I request that you do not interrupt him as I ask him this question, please? So the question I want to ask you is 600 pages that the forces internationally that are even more effective and more important. I remember when there was a raging fight against the apartheid regime in South Africa. Munansonyiwa ebyuma bibadde byekyanzeemu.
naye kanjije ngamba nnyonnyola bye tukavalinze mabega. Agambye nti bwe tuba tutunuulidde wano indiwo ng'ekyokuddamu nazze wano mba forena okuliyetinga case okuva mu ggwanga lyange nti bwe mba ntunuulidde ku bizze bibaawo nabawa example eya apartheid yali mu ggwanga erya South Africa. Nagamba abakuliyetinga apartheid batandikira wano era n'ogikomekereza yatandikira wano. N'agamba nti nno wojja nga weetegereza amaanyi agaleeta Idi Amin dada mu buyinza mu Uganda gaava wano, forces zaava wano, so ate ne forces ezamuggyako era zatandikira wano. Ndowooza oba otangaazibwa ku kyagamba. Era n'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni tuba tutunuddemu azze afuna omudidi gwa ssente billions ne billions okuva wano mu America. N'agamba soogedde mawanga malala gamuwa wabula wano mu America ssente z'abadde ajja afunawo. Africans and friends of Africa were on the streets of America and Europe protesting against apartheid. Why? Because the force that held apartheid intact was coming from here, and the force that disintegrated apartheid came from here. We know, just like the force that held Idi Amin in power came from America and the West, the force that kicked him the hell out came from here. General Museveni has been receiving up to $1 billion annually from the United States, leave alone the other Western countries in security cooperation and all that. But when we come to these countries and tell them, yo, we are not asking you to come save us, but stop sponsoring our death. Kati agambye wetujja mawanga nga gano ne tubagamba bannange tetuzze basabiriza. Naye tubasaba mulekeraawo okufandalizinga okufa kwaffe. Ezo sente zibagenda mu maaso n'okufujjirira dictator baba bafujjirira kufa kwabwe kuba kwafuna amaanyi obatulugunya obacunya n'okubakuba. Stop protecting the dictatorships, not only to the administration but to the intellectuals like yourselves who have voices that are respected, to the American citizens, because it is your taxpayers' money that is being used to oppress us, whether you know or you don't know. But now abagambye nti tekikwata ku ffeffeka abanyigirizibwa kabeere ggwe kikkakatako kubanga ssente eziva mu Amerika zamubibwa musolo gwagenda mu maaso n'okusasula omusolo. Kyokka omusolo gw'osasula ne gugenda mu maaso n'okutugumbula bannansi. So we bajja wano ne bagamba waaye tetugamba nti no totuwa buyambi, tetuzze kukusabiriza, ndekera okufujjirira okufa kwaffe kubanga omusajja gwamuwa amaanyi n'enkizo. Nobody can claim not to know because they are aware. When a documentary about apartheid was shown in America, it created so much awareness, and in a short while the American government disassociated with the apartheid government. That is what we want to do, because we know it's possible. We know if America said we are not going to be associated with mass killings of people, that will end. But now agamba tujjukira bulungi nnyo apartheid we yanyiikirira ennyo, buli muntu yali awo era baakimanya, era Amerika neegenda mu maaso n'ogikomekereza. Era bwe tuvaayo Amerika neevaayo neegamba nti tegenda kuddamu kufujjirira kufa kw'abantu mu ggwanga Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali very sure nti okukomekerezebwa kuno kujja kukomekerezebwa. Violence ne massacre eri mu Uganda ejja kukomekerezebwa. Muhoozi Kainerugaba, who is Museveni's son and also the head of Uganda military, will torture people on the camera, will torture the wife of the presidential candidate on camera, and the following day he will come out in a picture, an unofficial picture, standing shoulder to shoulder with either an American diplomat or a European diplomat. What does that communicate? Agambye naye mutunuleemu mulabe. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we bagenda mu maaso n'okubeera nga battunya batta abantu mu kamera, saako n'okutulugunya mukyala wa candidate wa presidential candidate mu kamera.
kyokka ate enkeera n'omulaba nga yeekubiza ebifaananyi ng'ali ne baddiplomase mu mawanga gano ag'ebunaayira. Ekyo kiba kisiga kifaananyi ki, kiindikeetinga ki? Communicates that your partners in crime. Kicommunicatinga nti you are in partners in crime, nti nammwe musapootinga obumenyi bw'amateeka buno mu Uganda. Nti gwe omuzungu Omumerika w'oyimirira n'omuntu eyeekubiza ekifaananyi nga yakava okuvayo n'alangirira nti nno yakacunya Edi Mutwe era amukoze bura n'ovaayo n'opositinga ebifaananyi naye, kitegeeza nti nno you are a partner in crime, mukolagana. That you are willing to close an eye to this injustice for, other benefits. It shows that this great democracy, when it comes to Uganda, it chooses diplomacy over democracy. Ogamba obeera eno kiraga nti nno osupportinga democracy, kyokka wojja mu Uganda n'okyuzinga diplomacy. Lwaki? Kubanga ebikolwa ebigenda mu maaso ebikoleddwa mu Uganda, lwaki oba ogenda mu maaso n'okubifujjirira ng'obirabye? Lwaki muba musupportinga okubonaabona kwa bannayuganda? Chooses, if I could finish, it chooses, business over rights and values. And for us, we are telling nti yalonzeeyo business okusinga eddembe ly'abantu, kyokka ate nga ffe them stand for the rights and for the values that you profess. And I've said it before, I'll say it right here again. Naye ffe tuyimirirawo olw'omuwendo gwe mututeerawo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. That if what Museveni is doing to Ugandans was being done by a European leader, that leader will not be in power the next month. However, you cannot see an American diplomat or a European diplomat from a democracy standing shoulder to shoulder with a dictator like, for example, Lukashenko. But now, if they stand shoulder to shoulder with an African dictator and it's all right to kill 100 Ugandans and you close an eye to it, shows that the standard, Uganda's human rights is held at a lower standard than the rest of the world. Agambye nzikiririzaamu singa Museveni abadde mmenyi w'amateeka nga wakozesa eggaani ng'ali wano mu Europe tiyandibwezezza ku bukulembeze na mwezi gumu. Naye agamba ekituuke waffe mu Uganda asobola okutta abantu 10,000 nga waalabye. Lwaki? Kubanga human rights mu Uganda terowalinga ku standard y'emu ni human rights eri e Bulaaya. Lwaki? And for us, that comes off like racism, and if it's not, I don't know what it looks like. So our effort now is not only constitutionalism. Our effort is every means, every moral means, every kati n'agamba ekyo kirabika nga ffe abasosolwa, ne kakati okusinziira ffe ku kye tutambulirako tetuli ku constitutionalism kyokka, wabula tulimuna okukozesa every means, buli ekyetaagisa. Every constitutional means gye musaanidde okuba nga mukozesa nga yegenda obbaleetera oluweerero mugikozese. Legal means, and that comes when we scream and scream and scream it out. Thank you. Abagambye mukozese engeri yonna yonna kasiteebeera nga temenya mateeka. Bibadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'obudde munzikirize nkome wano, mbaagala nnyo, katwesanga eri mu comment section. Mweraba.